This conference will now. Okay, I'm going to start. Okay, today we are going to discuss about how to call or when to call the activity, a section, flow action, and flow. Okay, ఇప్పుడు యాక్టివిటీలో బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తాను. ఒక యాక్టివిటీని ఎక్కడొకసారి కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఆ యాక్టివిటీని ఎక్కడొకసారి కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఓకే, యాక్టివిటీని ఎలా కాల్ చేస్తాం? హౌ వీ కెన్ కాల్ దట్ యాక్టివిటీని ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది ఈరోజు సెషన్ అండి. ఓకే, చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ చిన్నగా చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, నౌ వి విల్ డిస్కస్. నౌ ఫస్ట్ example. Okay, what is my requirement? I will tell you. Okay, what is my requirement is have a screen number 1. నాకు ఒక స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఉందండి. స్క్రీన్ లో నేను ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఓకే, అలానే లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ నేమ్ ఇలా ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, దాని తర్వాత ఫుల్ నేమ్ కావాలి. నేను ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి ఇలా బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇలా కావాలండి, ఇంద్రాణి బాబు. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఓన్లీ బి, ఐ వాంట్ టు గెట్ లైక్ ఇంద్రాణి బి. ఇలా కావాలి నా రిక్వైర్మెంట్. Okay, when I'm entering a first name and last name, on changing the last name, I want to get the full name. This is my requirement number 1. Any question? Requirement 1. అలానే రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ 2. సార్ నేను స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో నేను ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ నెంబర్ 1, I can see the screen number 2. Okay, now here I need to get the full name. నేను ఏమైతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నానో నాకు ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ ఇలా రావాలి. Sir, whatever I'm going to enter the data in a first screen, when I'm going to submit the screen, the data I want to copy into the second screen. అర్థమైందా లేదా ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్? కమాన్, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థమైనా లేవా మీకు? Yes, sir. ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Okay, now I'm going to open Pega, Oracle, SAP and Java. These are the checkboxes and చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. when I'm going to load the ICICI Bank screen, ICICI Bank లేదా నౌకరీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. నేను నౌకరీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. when I'm going to open this నౌకరీ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ now I opened my నౌకరీ వెబ్సైట్. చూడండి, మీకు ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా చెక్ అయిందా లేకపోతే మీరు ఏమైనా చెక్ చేశారా అండి? చెక్ బాక్స్ చెప్పండి. మనం ఏమైనా చెక్ చేసామా? బై డిఫాల్ట్ గా ఆ చెక్ బాక్స్ ఆటోమేటిక్ గా చెక్ అయి ఉందా? చెప్పండి. ఆటోమేటిక్ గా చెక్ అయిందా? ఆటోమేటిక్ గా చెక్ బాక్స్ చెక్ అయింది కదా? అలానే ఇక్కడ నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అంతకుముందు నేను మీకు పర్సనల్ లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఓకే, పర్సనల్ లోన్, ఓకే, నీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, నీకు ఆ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే బై డిఫాల్ట్ గా ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ అయిందా లేదా చూడండి బ్రోస్. చెక్ అయిందా బై డిఫాల్ట్ గా? కమాన్, చెక్ అయింది కదండి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి.
Sir, these are the 4 checkbox properties. I want to check by default Pega and Oracle. Pega and Oracle అనేది చెక్ బాక్సెస్ చెక్ అయి ఉండాలండి. అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ చెక్ బాక్సెస్ రెండు చెక్ అయి ఉండాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, చెక్ బాక్సెస్ రెండు చెక్ అయి ఉండాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఎలా అయితే ఉన్నదో అదే కావాలంటున్నానండి. అంతకన్నా ఏం చెప్పండి. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీకు అక్కడ చెక్ బాక్స్ Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఎంప్లాయీ స్క్రీన్ అని ఉందండి. ఎంప్లాయీ స్క్రీన్ ఉంది. ఎంప్లాయీ స్క్రీన్ లో నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే స్క్రీన్ లో నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి నౌ ఏ మంత్, ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, హేమంత్ 1 2 3, ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ హేమంత్ బాబు, ఎంప్లాయీ ఏజ్ 24, ఎంప్లాయీ సాలరీ 45,000, ఓకే, 45,000. అంటే నేను ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయినమ్మటే ఇమ్మీడియట్ గా నాకేంటి ఇలా డేటా అనేది సెట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు సెట్ దిస్ డేటా ఆటోమేటికల్లీ. అర్థమైందా లేదా? రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ 4. నేను ఎప్పుడైతే నా స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుందో ఈ డేటా అనేది సెట్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు చేంజ్ ద డేటా he can change. User want to change the data, he can change. But my requirement is like that. Okay, my requirement is like that. Okay, if user want to change, he can change. But while loading the screen itself, I want to set the data. This is my requirement number 4. Next one. Have an order detail screen and order detail screen. Now I'm going to enter order ID. And after that, I'm going to enter order name. After that, I'm going to enter order quantity. After that, I'm going to enter order price. Order price 34,000 and quantity 1 and a laptop and order name and Lenovo. Okay, this model. The requirement. And whatever you are entering a data in a order details, that data I want to copy to ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్. నాకు ఎక్కడ కాపీ కావాలి? ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ దగ్గర కాపీ కావాలి. ఏమైతే మీరు ఎంట్రీ చేశారో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు ఇక్కడ కాపీ కావాలి. నాకు ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ నాకు కాపీ కావాలండి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందా బ్రోస్? కమాన్. Yes, sir. Yes. ఓకే, చూడండి, నిన్న మీకు స్టెప్ బై స్టెప్, క్లాస్ బై క్లాస్ మీకు ఇంప్రూవైజేషన్ వస్తుందండి. ఓకే, నిన్న అంతకుముందు రోజు థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు, అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. నిన్న ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజేషన్ చేశాను. ఓహో, ఎలా పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేస్తామో, ఎలా చూస్తాము, అలానే ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ లో సెట్ చేసినప్పుడు హౌ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ ది క్లిప్ బోర్డ్ అనేది చూసాము. అలానే ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకో యాక్టివిటీకి ఎలా కాల్ చేస్తాము అనేది డిస్కస్ చేసాము. అలానే పారామీటర్స్ ని ఎలా పాస్ చేస్తామో డిస్కస్ చేసాము. ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్, కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్. అంటే డే బై డే ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాస్ లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైతే ఎంట్రీ చేస్తానో ఆ డేటా మొత్తం ఇక్కడ కాపీ కావాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు కార్డ్ టైప్ అని ఉందండి. కార్డ్ టైప్ మాస్టర్ అండ్ వీసా అండి. వీసా అని ఉంది. కార్డ్ నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ దగ్గర నాకు 1 2 3 కావాలి. ఎప్పుడు మాస్టర్ అయితే, అండ్ వీసా అన్నప్పుడు మటుకు నాకు 4 5 ఇలా కావాలండి. నాకు బై డిఫాల్ట్ గా ఎప్పుడైతే నేను మాస్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో ఈ డేటా అనేది బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అయ్యి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే వీసా సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో నాకు వీసా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ డేటా అనేది సెట్ అయి ఉండాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ 7. నాకు నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ నేమ్. డ్రాప్ డౌన్ ఉందండి. డ్రాప్ డౌన్ లో ఏపీ, టిఎస్, టిఎన్, టిఏ. ఇప్పుడైతే నేను సెలెక్ట్
స్టేట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఆ స్టేట్ యొక్క సీఎం నేమ్. ఓకే, స్టేట్ యొక్క సీఎం నేమ్. దాని తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ నేమ్. హోమ్ మినిస్టర్ నేమ్. దాని తర్వాత గవర్నర్ నేమ్. గవర్నర్ నేమ్. దాని తర్వాత క్యాపిటల్. ఓకే, క్యాపిటల్ నేమ్. దాని తర్వాత పాపులేషన్. ఏదో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి. నేను ఎప్పుడైతే టిఎస్ అని సెలెక్ట్ చేస్తానో టిఎస్ యొక్క సీఎం నేము, ఓకే, హోమ్ మినిస్టర్ నేము, గవర్నర్ నేము and capital name. If I'm going to select the TN, I want to get those details. This is my requirement number 7. Okay, next one. 8. సార్ నేను ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తానో ఆ రిక్వైర్మెంట్ సార్ నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తాను కదా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఓకేనా నాకు ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఉండాలి సార్. ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ ఉండాలి. అర్థమైందా బ్రోస్? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నువ్వు ఎప్పుడైతే డేట్ అండి డేట్ అని టైమ్, ఓకే, టైమ్ పర్చేజ్ డేట్ అండి. పర్చేజ్ డేట్ చూడండి. పర్చేజ్ డేట్ నువ్వు డేట్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఓకే, నువ్వు పర్చేజ్ డేట్ ఎంట్రీ చేస్తావు. అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న కంప్లైంట్ రైట్ చేస్తున్నావు అనుకోండి. కంప్లైంట్ రైట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్చేజ్ డేట్ అనేది విత్ ఇన్ ద 30 days లోనే ఉంటేనే మనము ఆ కంప్లైంట్ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకుంటాము, లేకపోతే రిజిస్టర్ చేసుకోము. అర్థమైందా అండి? అవునా? చెప్పండి. అవునా కాదా? పర్చేజ్ డేట్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఏదో మీకు ఆ పర్చేజ్ డేట్ అనేది నాట్ లెస్ దాన్ ఒక పర్చేజ్ డేట్ చూడండి, రాస్తాను మీకు అర్థం అవుతుంది. Purchase date is less than or greater than 30 days at that time I want to show error message like your purchase. Okay, ఇక్కడికి ఏమంత అవసరం ఏం లేలే. Your purchase date should be within the 30 days. అర్థమైందా లేదా? నాకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందో లేదో మీరే చెప్పండి. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Yes, sir. నేను ఒక యూజర్ అనేవాడు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నాడు, వాడు ఏజ్ అనేది 19 కన్నా ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏం చూపించాలంటే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పాలసీ. అర్థమైందా లేదా? రిక్వైర్మెంట్ నెక్స్ట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. దాని తర్వాత మీకు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, కంటిన్యూ యాజ్ ఎ గెస్ట్. ఇక్కడ ఏంటి బ్రో, ఇక్కడ ఏంది బై డిఫాల్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేశారా, ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉందా? Automatic by default it was selected. ఏం సెలెక్ట్ అయింది అది? అక్కడ మీరే థింక్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం నా సొంతంగా చెప్పట్లేదు బ్రోస్, మీరే థింక్ చేసుకోండి. నేనేమి ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం నా ఓన్ గా ఏమి క్రియేట్ చేయట్లేదు. మీ కళ్ళ ముందే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసుకోండి. డూ యూ హ్యావ్ ఎ క్రెడిట్ కార్డ్ అని బై డిఫాల్ట్ ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే నో అని సెలెక్ట్ చేసుకుందా లేదా? మీరే చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir.
ఇక్కడ కూడా ఇది అంతకుముందు మీరు చేసి ఉండరు, ఇప్పుడు మీరు చేయండి అసైన్మెంట్ గా. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సార్ నాకు జెండర్ అనే ఒక రేడియో బటన్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్, అవునా కాదా బ్రోస్? సార్ బై డిఫాల్ట్ నాకు మెయిల్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలండి. ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దట్ స్క్రీన్ బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ ఎలా అయితే నో అని సెలెక్ట్ అయిందో అలానే నాకు మెయిల్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా? Okay, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే సార్, మీరు కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూసుంటారు. కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూసుంటే మీరు కొన్ని, ఇప్పుడు స్టేట్ అనేది ఉందనుకో, ఏపీ, టిఎస్, టిఎన్, ఏఏ, ఎంహెచ్ అలా ఉందనుకోండి. ఓకే, కొన్ని ఏమో బై డిఫాల్ట్ గా ఏదో ఒక స్టేట్ నేమ్ అని సెలెక్ట్ అయి ఉండేది. ఓకేనా? నాకేంటంటే కేఏ అనేది ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా కేఏ అని సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. బై డిఫాల్ట్ గా కేఏ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా మన రిక్వైర్మెంట్? all the properties. But Ah. okay, already radio. Okay, sir. నాకు బై డిఫాల్ట్ గా డ్రాప్ డౌన్ లో కేఏ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు చేంజ్, he can change. ఓకేనా? యూజర్ ఒక ఇఫ్ యూజర్ ఒక వాంట్ టు యూజర్ వాంట్ టు ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్. కాకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా నాకేంటి ఎంకేఏ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలండి. కేఏ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలండి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? అర్థమైందా ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. ఓకే, ఎలా చేద్దాము, ఓకే ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్. ఫస్ట్ మీకు చూడండి రిక్వైర్మెంట్స్, వీటన్నిటికీ లాజిక్ రాయాలా లేదా బ్రో? సింపుల్ గా ఏమైనా వస్తుందా మీరే చెప్పండి. లాజిక్ రాయాలా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. You need to write some logic. Where you are going to write that logic? Okay, where you are going to write that logic? How you are going to write that logic అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే బ్రో, ఒక చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయనప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉంటుంది చెప్పండి. క్లిప్ బోర్డ్ లో చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయనప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, అంటే చెక్ బాక్స్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? అదేంటి నా క్వశ్చన్. ఇంకా చెప్పాలి డైరెక్ట్ గా అడిగితే. It will test. ఓకే, ఇంకా తెలియలేదు, ఇంకా అడుగుతాను చెప్పు. ఒక చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఏమిస్తారండి మీరు? ఒక చెక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమిస్తారు మీరు? Data type is Boolean. బులియన్ అంటే ఏంటి? Nothing but a checkbox. Either yes or no. Yes or no, I think. ఓకే, విండోస్ అని ఉంది బ్రో. మీ పేరు ఏం పేరు? మీ పేరు విండోస్ అని ఉంది. ఓకే, గౌరవ? Yes, bro. ఓకే ఓకే ఎస్ ఆర్ నో అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనొచ్చు. అని బులియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అంటే చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది, మనం చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయకపోతే ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఓకే, అది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే లాజిక్ అన్నారు కదండి, మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ కావాలి, ఏం లాజిక్ రాస్తారు మీరు? ఏం లాజిక్ రాస్తారు? Text. We need. ఇంతేనా రాసేది? చెప్పండి మీరెవరు? అంతే కదా, ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఫస్ట్ లాస్ట్ నేమ్, అంతేనా కాదా? Yes, sir. Yes. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఏమైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ఫస్ట్ అవి రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం నేను క్రియేట్ చేస్తానండి. ఇక ఏమైతే ప్రాపర్టీస్ లేవో చూడండి, ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడి నుంచైనా మనము ప్రాపర్టీస్ ని ఎట్ ఏ టైం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్, ఏ క్లాస్ లో అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ నావిగేషన్ ఫాలో అయ్యి క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేసి నౌ సీ, నౌ కమ్ డౌన్. ఓకే, నౌ కమ్ డౌన్. ఇక్కడ నౌ
ఇక్కడ మనం మన ఇష్టం వచ్చిన నువ్వు ఇక్కడైనా సేమ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, అలానే ఇక్కడ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఫుల్ నేమ్ ఓకేనా, ఫుల్ నేమ్ ప్రాపర్టీ ఇలా క్రియేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్, చెక్ బాక్సెస్ ప్రాపర్టీస్ కదా, ఇలా ఇంకా యాడ్ ఫీల్డ్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి. చెక్ బాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బులియన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా, చెక్ బాక్స్ అంటే బులియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, రేపు సేమ్ టైం లోనే జాయిన్ అవుతారా? నో చేంజ్ కదా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా రేపు? Yes, sir. Same time. ఓకే Yeah. ఓకే, పెగా, ఒరాకిల్, జావా, ఓకే, జావా అలానే ఎస్ఏపి. ఓకే, ఇది చెక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీస్ అండి. అలానే ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే, కార్డు టైప్. ఓకే, కార్డు టైప్ కదా, కార్డు టైప్ అనే ప్రాపర్టీని మీ ఇష్టము. దీన్ని నేను రేడియో బటన్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రేడియో బటన్ గా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, రేడియో బటన్ కావాలంటే రేడియో బటన్. కార్డు టైప్ మాస్టర్ అండ్ వీసా, మాస్టర్ అండ్ వీసా. click on submit, come down, card number starts with. ఓకేనా, కార్డ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్. నేను అట్లీస్ట్ నేను చెప్పినట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్నా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, కార్డ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్డర్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం క్రియేట్ చేద్దాము. ఆర్డర్ ఐడి, ఓకే, ఆర్డర్ నేమ్, అలానే ఆర్డర్ క్వాంటిటీ, ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇంటీజర్ కదా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ వన్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, ఆర్డర్ ప్రైస్ is the integer property. I'm going to give that one as an integer. Do we have any option for currency, Arjun? Yes, we have a currency also, bro. Currency, okay, here. Okay. Okay, currency we have. Okay, product name, product quantity, okay, product quantity is an integer. అలానే Employee ID. ప్రొడక్ట్ ప్రైస్. ఓకే, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ నేను కొన్ని చెప్తాను, కొన్ని మీరు అసైన్మెంట్ గా చేద్దారు. ఓకే, నా ఇంటీజర్. ఓకే, ఇంటీజర్. ఓకే, కొన్ని అయితే ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేశానండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. వాట్ ఎవర్ వి క్రియేటెడ్ ద ప్రాపర్టీస్, దోస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి అవైలబుల్ అండర్ personal లో. Okay, now I'm going to launch my application. Okay, now I'm going to launch my application. Okay, now I'm going to launch my application, and now here we can check. Okay, now here we can check. Now create a case. Okay, now see. Now ఇక్కడ మనము UI ని చేంజ్ చేయాలి కదా. Okay, now we need to change this UI. Okay, we need to change this UI. Okay, we need to change this UI. Now drag the properties. Okay, now drag the properties. మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయండి. ఫుల్ నేమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఈవెన్ ఓకే మిడిల్ నేమ్ ఉన్నా సరే అన్ని
సార్ నాకు కాంబినేషన్ లో కావాలి అనుకున్నా కూడా ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఓకే, ఎలా రాస్తారు, లాజిక్ రాయటం ఏముంది, సింపుల్ గా రాసేస్తాం. ఓకే, చూద్దాం. నౌ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ కిరణ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ కి ఇలా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసానంటే ఇక్కడ నాకు ఫుల్ నేమ్ అనేది కావాలండి. ఇక్కడికి నాకు ఫుల్ నేమ్ అనేది కావాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. See, whatever now I'm entering a data here, okay, on changing the last name, I need to get the full name. This is my requirement. Okay, మీకు తెలిసిందే. ఓకే, ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది. Okay, now I'm going to create one activity. Okay, now I'm going to create one activity. Okay, now I'm creating one activity. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలనేది కూడా ఏ ఈక్వల్ టు బి అండి. బిలో ఉన్న వాల్యూని దేనికి సెట్ చేస్తున్నాము, ఏలోకి సెట్ చేస్తున్నాము. అవునా కాదా చెప్పండి. Yes, sir. What is the Yes, method sir. you need to use to do that one? What is the method you need to use that one to do that one? Property set method. Set Properties. property set. ఇప్పుడు కూడా అదే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చా లేదా మీరే చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ ఆ ప్రాపర్టీ ఫుల్ నేమ్ దగ్గర ఏమి ఇవ్వమంటారు, ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఇస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ ఇవ్వండి అండి, డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చేసి ప్లస్ మళ్ళీ డాట్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి డాట్ ఇవ్వండి. ఇది ఇంతేనండి. అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని ఫుల్ నేమ్ సెట్ చేశారు. ఓకే, మీ లాజిక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. నౌ వేర్ వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ వన్, ఇది మెయిన్. ఓకే, మన కాన్సెప్ట్ ఈ రోజు అది. ఓకే, హౌ వీ కెన్ కాల్ ఆర్ వెన్ వీ కెన్ కాల్ ది యాక్టివిటీ ఇన్ ఏ సెక్షన్, ఇన్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్. సో ఇప్పుడు యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేయాలి అనేది మెయిన్ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సార్ వెన్ యూ వాంట్ ఫుల్ నేమ్, మీకు ఎప్పుడు ఫుల్ నేమ్ కావాలో చెప్పండి. మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఎప్పుడు ఫుల్ నేమ్ కావాలి, ఎప్పుడు ఫుల్ నేమ్ కావాలి. Enter last name, it will be లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయగానే full name. అక్కడ మీరు ఏమంటున్నారు, బ్రో నాకు ఫుల్ నేమ్ ఎప్పుడు కావాలంటే నేను ఎప్పుడైతే లాస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నానో అప్పుడు నాకు ఫుల్ నేమ్ కావాలి. అంటే వెన్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ యాక్షన్, ఇలా థింక్ చేయదు. వెన్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ యాక్షన్ ఆన్ చేంజింగ్ ది లాస్ట్ నేమ్, అంటే ఇప్పుడు ఏం థింక్ చేసుకోవాలి. ఓహో, నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తానో, ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేస్తానో, వెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్, ఇఫ్ ఐ కాల్ మై యాక్టివిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ లెవెల్ ఇన్ ఏ సెక్షన్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఫుల్ నేమ్. లైక్ దట్ వీ కెన్ థింక్ అవర్. అనుకోవచ్చా లేదా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను అంటే ఏంటి ఈ సినారియోలో, సార్ గో టు ద సెక్షన్ and call your activity under last name property. ఇదే సెక్షన్ అండర్ లాస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ. సార్ గో టు ద యాక్షన్ ఎలా కాల్ చేద్దాం సార్? గో టు ద యాక్షన్స్ మీకు తెలుసు అది. టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఏమంటాం మనము? టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏమంటామని చెప్పాను నేను, చేంజ్. రీఫ్రెష్. ఇక్కడ రీఫ్రెష్ దగ్గర కింద చూడండి యాక్టివిటీ అని ఉన్నది. డౌన్ యారో వరకు whatever activity you want to call, you can call that activity. Whatever activity you want to call, you can call that activity. Okay, you can call that activity. Okay, you can call that activity. Now observe చేయండి. Now Kiran Kumar A, ఓన్లీ కిరణ్ కుమార్, మనం మిడిల్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే సార్, మిడిల్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేద్దాము. ఓకే, మిడిల్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేద్దాము. ఓకే, నౌ ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్. ఓకే, మిడిల్ నేమ్, more property middle name. After that again you need to give here plus ఇవ్వాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, now చూడండి వచ్చిందారా లేదా? ఎందుకు Yes, sir. లాస్ట్ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసినప్పుడు వచ్చిద్దామని చెప్పండి. ఇక్కడ చేంజ్ చేసినప్పుడు వచ్చిందా అండి? ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుందా? లేదు. ఎప్పుడు చేంజ్ అయినప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ Last name, sir. లాస్ట్ నేమ్. సార్ ఎందుకంటే మన లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడే కాల్ చేసి, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఆన్ చేంజింగ్ ది లాస్ట్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫుల్ నేమ్. సార్ ఈస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు షో సమ్ స్పేసెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్? ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో సమ్ స్పేసెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డబుల్ కోలన్ ఇలా ఇచ్చుకోండి. డబుల్ కోలన్ ఇచ్చి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్,
This is the way to give the spaces between the properties. Spaces in between the properties. ఇలా ఒక డబుల్ కోలన్ ప్లస్ ఐకాన్ ఇచ్చుకోండి. అంతకుముందు మీకు స్పేస్ ఏం లేదు కదా. నవ్వు చూడండి. ఓకేనా everyone? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. Sir, ఎందుకు why you called your activity under last name? On changing the last name, I want to get the full name. That's why I called my activity. I called my activity in a section under this particular property level. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ సినారియో. సార్ నేను ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఒంగోలు అని సెలెక్ట్ చేశాను, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నేమ్, జాయింట్ కలెక్టర్ నేమ్, ZPTC chairman name. So these are the details it is fetching and it is populating. When I am selecting Ongole, I am getting these results. When I am going to select the Nellore, I am getting Nellore joint collector name, ZPTC chairman name. These are the details I am getting. అంటే మీరు ఏమనుకోవాలి, మేబీ దే ఆర్ కాలింగ్ సమ్ రూల్ under this particular property level. In a section, in this particular property level, they are calling some rule. అలా అనుకోవాలా లేదా చెప్పండి. Yes, sir. Yes. ఇక్కడ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు అనుకోండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓ సార్ నేను ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ వెన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్, ఓకే ఎట్ దట్ టైం ఇక్కడ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసుకొని నాకు సెట్ చేయాలనుకుంటున్నా. లేదా వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ది సిఎం నేమ్, TN తమిళనాడు సిఎం నేమ్, గవర్నర్ నేమ్, హోమ్ మినిస్టర్ నేమ్, సార్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఐ వాంట్. లేదా నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంట్రీ చేసినప్పుడు నాకు సార్ ఇక్కడ ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి, క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. యూ ఇమీడియట్లీ నీడ్ టు థింక్ మేబీ దే ఆర్ కాలింగ్ సమ్ రూల్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ. ఇలా థింక్ చేసుకోవాలండి. సార్ నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీలు సెలెక్ట్ చేయగానే ఏదో నాకు డేటా వస్తుంది. ఓ ఎలా వస్తుంది? నా ఎగ్జాంపుల్ థింక్ చేసుకోవద్దు, కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకు మనకి ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ డేటా వస్తుంది? మేబీ దే కాల్డ్ సమ్ రూల్ ఇన్ ఏ సెక్షన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ, లైక్ దట్ యూ కెన్ థింక్. ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ది చెక్ బాక్స్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ డేటా. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా? You can think maybe they are calling some rule. Okay, they are calling some rule. Some rule ante either they are calling, tomorrow class you will get to know. They are calling some rule. Okay, data transform or activity. They are calling some rule like a data transform or activity on changing this one. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలా క్లిక్ చేస్తున్నారో ఓకే వాళ్ళకి డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేయగానే డేటా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఇలా థింక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి సార్ when I'm getting when I'm click on any property, when I'm entering some property, when I'm clicking on some button in this particular section UI, I'm getting some results. Means immediately you need to think that ఓహో ఏదన్నా ఒక రూల్ కాల్ చేస్తున్నారేమో ఆ ప్రాపర్టీ లెవెల్లో. సార్ ఎలా చెక్ చేయాలి సార్? ఎలా చెక్ చేయాలి సార్? హౌ we will get to know what rule they are calling? Open a section by using live UI. You know how to open section by using live UI. ఒక సెక్షన్ ఓపెన్ కాగానే ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఈ ప్రాపర్టీ దగ్గర ఓపెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ప్రాపర్టీ, గో టు ది యాక్షన్స్, వెదర్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఎనీ రూల్ లైక్ what type of logic they are written to get that results, what type of logic they are getting they written. లేదా ఇక్కడ నేను ఇలా ఇష్యూ ఇచ్చాను, నేను గుడ్ల వెళ్ళారు అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకేమి రావట్లేదండి, ఇక్కడ నాకు డేటా రావట్లేదు, కుడ్ యు ప్లీజ్ చెక్ రీచెక్ చందు could you please recheck this one, why it is not working like that I told. Remaining all the district names I'm getting, but only this Gudlavelleru I'm not able to fetch the data, could you please check? ఓ ఎలా మరి వాడు ఏం చెప్పరు. ఒక అక్కడ ఒక యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది, ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాల్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్పరు మీకు. ఓపెన్ ఏ సెక్షన్, గో టు దిస్ ప్రాపర్టీ, వాట్ రూల్ దే ఆర్ కాలింగ్, ఈ ప్రాపర్టీ దగ్గర ఏం కాల్ చేస్తున్నారు, ఓహో ఇది ఈ రూల్ కాల్ చేస్తున్నారా, ఓకే ఎందుకు ఆ సెక్షన్ దగ్గర ఎందుకు సెట్ కావట్లేదు, పర్టికులర్ ఆప్షన్ దగ్గర మాత్రమే ఎందుకు సెట్ కావట్లేదు, ఓహో అసలు సెట్ చేయట్లేదు, ఓకే నౌ వాట్ దే వాంట్ టు సెట్, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమైనయా బ్రోస్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైనయా? ఎప్పుడు ఒక రూల్ అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది థింక్ చేసుకోవద్దు. అంటే మీరేం థింక్ చేసుకోవాలి,
when we need to call the activity అంటే ఎప్పుడు మన యాక్టివిటీ అనేది ఎప్పుడు మన యాక్టివిటీని కాల్ చేయాలి ప్రాపర్టీ లెవెల్లో. ఓకే, ప్రాపర్టీ లెవెల్లో మన యాక్టివిటీని ఎప్పుడు కాల్ చేయాలనేది మాత్రమే థింక్ చేసుకోండి. ఎవ్రీవన్ ఓకేనా? చెప్పండి అండి మీరే. Okay, sir. Yes. ఓకే ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ నేను ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఎంటర్ చేయగలను. లాజిక్ పెద్ద విషయం కాదండి, ఇది తర్వాత సంగతి. ఓకే, నేను అక్కడ లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఎందుకు కాల్ చేశాడు ఇతను లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఎందుకు కాల్ చేశారు? ఫస్ట్ నేమ్ కాల్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, యూ కెన్ కాల్ ఇఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ లైక్ దట్, యూ కెన్ కాల్ అండర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడే నేను లాస్ట్ టైం దగ్గర కాల్ చేయాలని ఏం రూల్ లేదండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ సార్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దిస్ ఫార్మ్ హియర్ ఇన్ ది స్క్రీన్, ఈ స్క్రీన్ లో నాకు లాస్ట్ నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఫుల్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ది సెక్షన్, ఓపెన్ ఏ సెక్షన్. ఇక్కడ నేను ఫుల్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రాగ్ ద ఫుల్ నేమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఏ ఫుల్ నేమ్. చూడండి, ఇలా అయినా డ్రాగ్ చేయొచ్చు. మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా సరే ఇలా అయినా ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఈ డేటా క్యాప్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఇన్పుట్ కంట్రోల్, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్, ఇది కూడా ఒక షార్ట్ కట్ వే అన్నమాట. ఓకే, ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, either you can drag the property or else you can map like that. ఓకే, ఇలా మ్యాప్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా మ్యాప్ చేయండి. ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నేను ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అనేది తీసేస్తున్నాను. అలానే ఇక్కడ యాక్టివిటీ కాల్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది కావున ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ మై యాక్టివిటీ హియర్ అండర్ లాస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏందో చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? నౌ గో హియర్. సేవ్ అయిందా ఇది? Second requirement, now I'm going to enter the data. Now again I'm creating a case. Okay, now again I'm creating a case. Submit. నేను ఏమైతే ఎంట్రీ చేశానో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ కాపీ కావాలండి. మన యాక్టివిటీ రెడీగానే ఉంది, మరి ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఇన్ ది సినారియో వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ అవర్ యాక్టివిటీ. అంతకుముందు సినారియో డిఫరెంట్, ఈ సినారియో డిఫరెంట్, అవునా కాదా? మీరే చెప్పండి. అంతకుముందు సినారియో Yes, sir. Yes. Yes, sir. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాస్తాను, రాసిన తర్వాత మీకు ఏమైతే అర్థమైందో అది చెప్పండి. ఓకే ఓకే, నోట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ any data transform or activity at the time of loading the screen, then we need to call the data transform or activity. Then we need to call a data transform or activity in a flow action under actions tab, under actions tab, action tab, and under action tab we have pre-processing. Option is available. Okay, the option is available. There we can call call the activity or data transform. Okay, next one. మీరే థింక్ చేసుకొని ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్ అన్నాను. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ది ఎనీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ది స్క్రీన్. ఏంటి, ఏం అర్థమైందో మీరే చెప్పండి. సబ్మిటింగ్ ది స్క్రీన్, then we need to call a data transform in a flow action under actions tab అండి. actions tab ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, action tab ఇలా రాయండి. actions tab. We have a post processing option is available. There we can.
ఏంటి బ్రో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనేది? ఓకే, చూద్దాము బ్రో. ఇప్పుడు Yes, మీకు sir. చిన్నగా నేను రేపు క్లాస్ మనకి ప్రీ లంచ్ కి మన క్లాస్ ఉంటుంది, లేదా పోస్ట్ లంచ్ కి మన క్లాస్ ఉంటుంది అన్నాను అనుకోండి. మీకు ఏం అర్థమైంది చెప్పండి? ప్రీ లంచ్ కి రేపు మన క్లాస్ బ్రో, ఏం అర్థమైంది మీకు? లంచ్ కు ముందు. ఓకే, సండే రోజు పోస్ట్ లంచ్ తర్వాత మన క్లాస్ ఉంది. లంచ్ తర్వాత. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాను, లోడింగ్ అన్నాను. అంటే లోడింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్ అంటే ఏంటి బ్రో? ఇక్కడ మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. అంతకుముందు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ చేసామా? ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు క్రెడిట్ కార్డ్ అనే ఒక స్క్రీన్ లోడ్ చేసేటప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ ఎ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా నో అని సెలెక్ట్ అయిందా లేదా? ఆటోమేటిక్ గా Yes, sir. Yes. Yes, ఎప్పుడు sir. అలా సెలెక్ట్ అయింది బ్రో? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ద స్క్రీన్? Loading the screen. ఓకే, సూపర్. అలానే మీరు UI లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని నేను ఎప్పుడైతే ఇది సబ్మిట్ చేస్తానో అప్పుడు సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ద స్క్రీన్ అంటామా, లేదా లోడింగ్ ద స్క్రీన్ అంటామా? Submitting, yes, sir. సూపర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే చూడండి, ఎవ్రీ ఫ్లో యాక్షన్ వి హ్యావ్ ఏ యాక్షన్స్ టాబ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కానీ, అంటే మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రీ లంచ్ పోస్ట్ లంచ్. ఇక్కడ అలానే లోడ్ అయ్యేటప్పుడే మన యాక్టివిటీని రన్ అయి ఉండాలి. మన యాక్టివిటీ అనేది డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రేపు క్లాస్ లో తెలుస్తుంది డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటనేది. ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ అయి ఉండాలి, లేదా యాక్టివిటీ రన్ అయి ఉండాలి. యాక్టివిటీ రన్ అయి ఉండాలండి. యాక్టివిటీ అనేది రన్ అయి ఉండాలి. అలానే లేదా మన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా రన్ అయి ఉండాలి. సార్ ఎలా అంటే, సార్ గో టు దిస్ సెక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్లో యాక్షన్. ఓకే, దిస్ సెక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏమన్నాను? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ యాక్టివిటీ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ గో టు దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్లో యాక్షన్ కి వెళ్ళాలి. సార్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్ కి వెళ్ళాలి? ప్రీవియస్ ఫ్లో యాక్షనా, ఈ ఫ్లో యాక్షనా? థింక్ చేసుకోండి. ఓహో, దిస్ సెక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్లో యాక్షన్. సార్ హౌ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై సార్? హౌ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై? ఇక్కడ ఇది ఇలా క్లిక్ అయి ఉండిద్దండి, ఒక్కోసారి క్లోజ్ అయి ఉండిద్ది. ఇక్కడ ఒక యారో ఉంది, మీకు ఒక యారో ఉంది, ఆ యారోని క్లిక్ చేస్తారా ఇలా వస్తుండిద్ది. ఇక్కడ చూడండి, ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో అని ఉంది. హియర్ యూ కెన్ సీ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో అని. ఇక్కడ మీకు ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో అని ఉందండి. హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో. నౌ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ గీర్ ఐకాన్. దీని మీద క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ యాక్షన్ ట్యాబ్ అన్నాను. ఒక యాక్షన్ ట్యాబ్. సార్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంది. ఓకే, నీకు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద స్క్రీన్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫుల్ నేమ్. ఇదేనా నా రిక్వైర్మెంట్ కాదా? ఇప్పుడు నా యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఈ సెక్షన్ లో, ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లోనా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లోనా? Submitting ప్రీ ప్రాసెసింగ్. While loading screen. ప్రీ లోడింగ్. నేను ఇక్కడ యాక్టివిటీ కాల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అండి, సింపుల్ గా. ఓకే బ్రో, మీరు చెప్పినట్టే నేను ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఒక యాక్టివిటీ కాల్ చేశాను. నౌ చూద్దాం, మళ్ళీ ఎంటర్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద డేటా. Okay, again I'm going to enter the data here. Now I'm going to submit the form. Data వచ్చిందా రాలేదా బ్రో? Yes, sir. Yes, sir. అంటే మీరు ఎలా థింక్ చేసుకోవాలంటే, ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అదేంటి ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్ దగ్గర ఏమో డేటా వస్తుంది, ఏజ్ దగ్గర డేటా రావట్లేదు. అలానే శాలరీ డీటెయిల్స్ దగ్గర కూడా డేటా వస్తుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు
జ్యోతిని అడిగాను, జ్యోతి ఓకే వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సెట్టింగ్ ఏజ్ వాల్యూ, కుడ్ ప్లీజ్ డీబగ్, జ్యోతి మీరు ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు చెప్పండి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు నేను రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం సెట్ అవుతుంది కానీ ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీకి డేటా సెట్ కావట్లేదు అన్నాను. నౌ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ జ్యోతి? నాట్ ఓన్లీ జ్యోతి, ఎనీవన్. అంటే మీరు అనుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. ఓహో Sir, Live AI. live UI. లైవ్ లో Where am I? చెప్పండి. Go to live view and then we'll select for employee age. ఒక ఎంప్లాయీ ప్రాపర్టీనా ఏమంటారు? ఎంప్లాయీ ప్రాపర్టీనా? అంటే మీరు ఎలా Live UI లో ఏజ్ ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నో నేనేమంటున్నానంటే అండి, ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ డేటా వస్తుంది, దీనికి డేటా రావట్లేదు. మేబీ దే ఆర్ కాలింగ్ సమ్ రూల్ లేదా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యాక్టివిటీ in this particular screen. Okay, this flow action related. Okay, this flow action related pre-processing, they are calling some role. I will open, sir. I will open that one and then I will check why it is not setting age like that. We need to tell it. అంటే మీకు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఏమైతే రూల్స్ కాల్ అవుతున్నాయో ఆ రూల్స్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను సార్, ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తాను ఒక రూల్స్ అనేది ప్రాపర్ గా కాల్ అవుతున్నాయా లేవా, ఓకే ప్రాపర్ గా సెట్ అవుతుందా లేదా, ఇలా చెక్ చేసుకుంటాను అని చెప్పొచ్చు. అవునా కాదా అండి? కమాన్. అంటే మనము Yes, sir. డీవర్క్ చేసే విధానం అండి. నేను ఫుల్ ఏమి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొద్దు. ఓహో while loading the screen, okay, we are setting some data, we are getting some data, maybe you need to think immediately, maybe they are calling some rules in this particular flow action. Under pre-processing they are calling some rules, either flow, either data transform or activity they are calling, like that you can think. ఓకే, నెక్స్ట్ సినారియో. సార్ ఇక్కడ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నానండి, మీరే గెస్ట్ చేసి ఇంకొక ప్లేస్ లో ఎక్కడో కాల్ చేయొచ్చు. గెస్ట్ చేసి చెప్పండి. ఇక్కడ కాకుండా ఇంకొక స్క్రీన్ లో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎక్కడో చెప్పండి మీరే. Personal info post processing. ఓకే, personal info post processing. సార్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ ఫ్లో యాక్షన్ పర్సనల్ ఇన్ఫో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. అవునా కదండి? తను చెప్పినట్టు అంతకు ముందు స్క్రీన్ కి సంబంధించిన ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో, అంటే వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద స్క్రీన్ ఎట్ దట్ టైమ్, దట్ పర్టికులర్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ ఫ్లో యాక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే నేను అక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. అంటే మీరు ఇప్పుడు యాక్టివిటీని ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో కాల్ చేయాలొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ మై ఫ్లో యాక్షన్, గో టు ద యాక్షన్ tab. Now here post processing we have one option is available. Here we can call our activity. Now I'm going to call my activity here. Click on save. Now go here and now you can enter the data. Now click on submit. చూడండి డేటా వచ్చిందా రాలేదా? Yes, sir. ఇలా చెక్ చేసుకో. సార్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను సార్, దీని ప్రీ లోడింగ్ లో దే ఆర్ నాట్ కాలింగ్ ఎనీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యాక్టివిటీ, కానీ డేటా వస్తుంది సార్. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ థింక్ చేసుకోవాలి, మేబీ దే ఆర్ కాలింగ్ సమ్ రూల్, ప్రీవియస్ స్క్రీన్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు థింక్ అండి. అలా గెస్ట్ చేయాలా లేదా? వంశీ, Yes, sir. చందు, ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. We have to Yes. call some rules. అంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ ద పాసిబుల్. ఒక ఇష్యూ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పరు, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఈ యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నారు, ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నారు, ఈ రూల్ కాల్ చేస్తే చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా ఎవరు చెప్పరండి, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సార్ నేను ఇక్కడ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు నిజంగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు అనుకుంటున్నా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్. సార్ ఇక్కడ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ.
దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. అక్కడ నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ గెస్ అన్న చేసి చెప్పండి. లోన్ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఏం ఓపెన్ చేశాను ఫస్ట్ చెప్పండి. డాక్యుమెంట్ Flow. ఫ్లో సార్. ఫ్లోలో యాక్టివిటీని ఎలా కాల్ చేస్తామో తెలుసా తెలియదా? యూటిలిటీ సార్. యాక్టివిటీలో కాల్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలా లేదు? నేను అక్కడ చేంజ్ చేయకుండా అని మీరు చెప్పినట్టే యూటిలిటీ షేప్ బ్రో. ఈ యూటిలిటీ షేప్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయమంటారు? వేర్ we need to include this utility shape? పర్సనల్ మీరు క్లారిటీగా క్లియర్ గా చెప్పాలా? పర్సనల్ లోన్ కన్నా ముందా దాని తర్వాత ఏంటి? పర్సనల్ ఆఫ్టర్ పర్సనల్ ఇన్ఫో. ఆఫ్టర్ పర్సనల్ సార్ పర్సనల్ ఇన్ఫో కన్నా ముందు. చెప్పండి. అవుట్ గోయింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ఫో సార్. ఆఫ్టర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవుట్ గోయింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫో ఇలా రీఅరేంజ్ చేసుకోండి. ఎస్ సార్. అంటే ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ అండి, ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. కనిపిస్తుందా మీ యాక్టివిటీ? చెప్పండి. సెట్ ఫుల్ నేమ్ కనిపిస్తుందా? ఎందుకు కనిపించట్లేదు సార్? మీరు యాక్టివిటీ టైప్ చేంజ్ చేశారా అంటే నేనేం చెప్పాను? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ యువర్ యాక్టివిటీ టైప్ షుడ్ బి చేంజ్ టు యూటిలిటీ. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందో లేదో చూడండి. Now whether you are able to see that one or not, now you can observe here. These are the ways we can call the activity. Okay, these are the ways we can call the activity set full name. Set full name. Student, now go here. Okay, now you can launch now. Okay, ఇలా అండి అన్ని చోట్ల మనము డీబగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఏమైనా కాల్ అవుతున్నాయా? చూడండి. Now I am able to see the data. Everyone clear and clarity ఉందా? యాక్టివిటీని సెక్షన్ లో ఎలా కాల్ చేస్తాము, ఫ్లో యాక్షన్ లో ఎలా, ఏ సినారియోస్ లో కాల్ చేస్తాము, అలానే యాక్టివిటీలో కూడా మనము ఆ అసైన్మెంట్ లోడ్ కాకముందే మనం ఒక యాక్టివిటీ రన్ చేసి యాక్టివిటీ ద్వారా డేటా సెట్ చేయొచ్చు, లేదా అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేసి డేటాని సెట్ చేయొచ్చు. అవునా కాదా? అలానే ఒక స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్లో యాక్షన్ లో మనము లోడింగ్ లో ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేసి సెట్ చేయొచ్చు. అలానే సార్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేసి ఫ్లో యాక్షన్ లో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో మనము డేటా అనేది సెట్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. క్లియర్ గా ఉన్నారా? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, మళ్ళీ అండి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్స్ మీరే చెప్పారు. నాకు ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు దీనికి ఒక డమ్మీ డేటా సెట్ చేయమని చెప్పాను కదా, ఏం చేయాలి? ఒక డమ్మీ డేటా ఏదో ఒక డేటా సెట్ చేయమన్నా ఏం చేయమంటారు చెప్పండి? క్రియేట్ ఏ యాక్టివిటీ. అవునా కాదా? ఎస్ సార్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అన్నా. ఓకే, ఏం చేయమంటారు? ప్రాపర్టీ సెట్. మర్చిపోవద్దు, డేటా సెట్ చేయటమే కదా, ఏదో ఒక డేటా. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇలా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే, ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు చేంజ్ కెన్ చేంజ్. డమ్మీ. ఎస్. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేయాలి ఈ యాక్టివిటీని? వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ? చెప్పండి. ఎందుకు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే, దీని ప్రకారం మీరు చెప్పండి. ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో.
Before loading employee info, I need to set this before. సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫోలో కాల్ చేయాలి. After సెక్షన్ లోకి personal వెళ్ళి loan, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో కాల్ చేయాలి. Go to this screen related flow action under pre-processing we can call yes or no. Yes. అంతే కదా? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. ఓకే నౌ చూడండి, ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేయగానే నా యాక్టివిటీ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు నా యాక్టివిటీ రన్ అయ్యి డేటా అనేది సెట్ అయిందా లేదా? ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు Yes. చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ టు చేంజ్ Yes, యూ sir. కెన్ చేంజ్ ద డేటా. ఓకేనా? సెకండ్ రిక్వైర్, థర్డ్ రిక్వైర్, ఫోర్త్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనండి. నౌ గో టు ద సెక్షన్. Okay, now here I am going to include some of the properties. Okay, here I am going to include some of the properties. Take one more layout. Okay, separate layout తీసుకున్నా. Okay, layout format change చేస్తున్నా. Okay, layout format change చేస్తున్నాను. Okay, order details. Okay, order details. Now click on submit. Okay, ఇక్కడ ఏమైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ ని మనం డ్రాగ్ చేద్దాము. ఏమైతే ప్రాపర్టీస్ మనం అంతకు ముందు క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేద్దామండి. ఓకే ఫైన్ అండి. ఓకే డ్రాగ్ చేసా, ఫైన్. ఓకే నా దీని తర్వాత స్క్రీన్ మన శాలరీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ తర్వాత ఏంటండి? శాలరీ అదే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ తర్వాత శాలరీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ ఏదైనా అవునా కాదా? అదే కదా. Yes, sir. నేను ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. ఓకే మీ ముందే ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఆ స్క్రీన్ లో కూడా మనము కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని డ్రాగ్ చేద్దాము. ఓకే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మన రిక్వైర్మెంట్ నేను ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ లో ఎంట్రీ చేసిన డేటా అనేది కాపీ కావాలి. ఇది మన రిక్వైర్మెంట్. ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్. ఓకే నౌ యూ కెన్ డ్రాగ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ యూ క్రియేటెడ్? Okay, what are the properties you created? You can drag those properties here. Okay, what are the properties we created? We can drag those properties. Fine అండి. మనము ప్రాపర్టీస్ డ్రాగ్ చేసాము. ఫైన్. ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చూద్దాము. ఓకే నా వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? వాట్ ఎవర్ డేటా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ హియర్ ఆర్డర్ 1 2 3 ల్యాప్టాప్. ఓకే ల్యాప్టాప్ 34,000 అండ్ క్వాంటిటీ అండ్ ఈ డేటా ఇక్కడికి కాపీ కావాలండి. ఇది మన రిక్వైర్మెంట్. ఓకే ఏ ఈక్వల్ టు బి మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి. ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇలా థింక్ చేసుకోండి అండి. ఏ ఈక్వల్ టు బి మీకు తెలిసిందే. ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏంటి? whatever A content is there, that will be applied to the B also. ఇప్పుడు సేమ్ గా నేను ఏమైతే ఏ ఈక్వల్ టు బి చెప్పానో సేమ్ అదా కాదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా రిక్వైర్మెంట్ కూడా Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఏంటి ఎలా థింక్ చేసుకోవాలి? బ్రో క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ, దాని తర్వాత యూజ్ వన్ ప్రాపర్టీ సెట్, అలానే use one property set. Now I'm going to create one activity. Create one activity. Set product details. అక్కడ ఏం చేంజ్ చేయాలి? Use the property set. చేయాలి. ప్రొడక్ట్ వాల్యూ దగ్గర ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రొడక్ట్ నేమ్ దగ్గర ఏమి ఇవ్వాలి? మీరే చెప్పండి. Name Lenovo. Product name. దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఐడి, Product ID, name, product value, order ID value. అంతేనా? ఓకే ఇక్కడ ఇలా ఇమ్మంటారా? అంతే కదా సార్? నో. Yes, sir.
ఒకసారి మళ్ళీ థింక్ చేసుకొని చెప్పాలి. నేను అలా ఇవ్వమనగానే అంతేనా? ప్రోడక్ట్ ఐడి నేమ్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ కి చేయాలి కదా సార్. అంటే వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉందండి? ఆర్డర్ ఐడిలో ఉన్నది. ఆ వాల్యూని దేనికి సెట్ చేయాలి? ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్ట్ మరి సరే ఎందుకు సార్. ఎస్ అంటారు? ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ నేమ్ want to copy the data to product name. Order quantity. You want to copy the data to product quantity. దాని తర్వాత ఆర్డర్ ప్రైస్. ఈ యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? వేర్ we need to call this activity. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చెప్తారా ఇది ఎందుకు ఇలా కాల్ చేయాలి, ఇలా ఎంటర్ చేయాలి? ఇలా ఎందుకు చేయాలన్నదా? నార్మల్ గా ప్రాపర్టీస్ నేమ్ కింద ఆర్డర్ ఐడి ఎంటర్ చేయొచ్చు కదా, రివర్స్ ఇట్లా ఎందుకు ఎంటర్ చేయాలి అనేసి. ఓ అలా ఓకే ఓకే. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అర్థమైంది. రాజ్యం ఏమర్థమైంది? ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏ ప్లస్ 10 ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏమర్థమైంది మీనింగ్ బ్రో? దీన్ని వాల్యూ అంటావా లేకపోతే ఏమంటావు? 10 అనేది వాల్యూ. ఇదేంటి? ప్రాపర్టీ. అదే ప్రాపర్టీ అంటే నేమ్. అవునా కాదా? నేమ్ వాల్యూ. అవునా రాజా? వాల్యూని దేనికి ఏం చేస్తున్నావు? ఈ నేమ్ కి సెట్ చేస్తున్నావు. అవునా కాదా? yes sir. రాజా Yes, sir. నువ్వు మాట్లాడాలి. ఒక నువ్వే. ఓకే కరెక్ట్. ఓకే. దాని తర్వాత నాకు బిలో ఓకే ఒక 5 అనే వాల్యూ ఉందండి. బిలో 5 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. బిలో ఉన్న వాల్యూని ఏకి నేను సెట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పు. చెప్పండి రాజా. ఏ ఈక్వల్ టు 5 అని పెట్టచ్చు. ఈక్వల్ టు బి అని పెట్టొచ్చా? బిలో ఏముంది ఇప్పుడు? ఎందుకు బి? మరి ఇలా పెట్టొచ్చు కదా, ఎందుకు అలా పెట్టావు? మనం బి వాల్యూ ఏకి సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నీకే నువ్వే చెప్పు. ఇప్పుడు వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? ప్రోడక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, ఆర్డర్ ఐడిలో ఉంది కాబట్టి. పైన ఏముంది? ఇక్కడ పైన ప్రాపర్టీస్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ ఎక్కడ ఉన్నది? ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఐడిలో నుంచి ప్రొడక్ట్ ఐడికి సెట్. ఎందుకు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఐడిలో ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ లో ఉన్న డేటాని ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ లోకి కాపీ చేయాలి బ్రో. అదే కదా మన రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? నేను ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నానంటే అండి, ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం. ఓకే బ్రో, ఓకే డోంట్ మైండ్. ఓకే నేను ఎందుకు ఇలా క్వశ్చన్స్ రివర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా ఇంకా క్లారిటీగా క్లియర్ గా అర్థమైంది అనమాట. అంటే ప్రాపర్టీ అతను అడిగిన క్వశ్చన్ రైట్ అండి. ఎందుకు వాల్యూ దగ్గర మీరు ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసమే. మీ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఆర్డర్ ఐడిలో ఉంది. అందువల్ల ఏమి ఇచ్చాము? ఆర్డర్ ఐడి ఇచ్చాము. దేనికి సెట్ చేయాలనుకుంటున్నా? దీనికి సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అవునా కదా? yes sir. ఎస్ సార్. ఓకే ఎవరివన్ క్లియర్ అయినా రాజా? ఓకే కదా ఇప్పుడు? థ్యాంక్ యూ. ఓకే చాలా చూడండి అండి. ఓకే మీరు బ్లైండ్ గా కూడా నేను చెప్పినట్టే అలా రివర్స్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. అలా రివర్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఏంటంటే మీ చేతే చిన్నగా ఇది ఇలా ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పద్దాక ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే అర్థం చేసుకోవడం కోసం. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది. ఓహో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీ పైన చెక్ చేయండి. ఓ వాల్యూ అంటే ఏ ప్రాపర్టీ దగ్గర వాల్యూ ఉంది? ఓ ఈ ప్రాపర్టీ దగ్గర. ఓకే ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క వాల్యూని దీనికి సెట్ చేస్తున్నామా? ఈక్వల్ అనుకోండి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్రాపర్టీ నేమ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ దాని రిలేషన్ ఏంటంటే ఈక్వల్ రిలేషన్ అనుకోండి.
అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? Yes. ఓకే, ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ now I want to check whether it is working or not. Okay, where we need to call that one? Where we need to call? Where we need to call? Repos. యాక్టివిటీని కాల్ చేయాలి కదా, ఎక్కడో చోట. యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఎస్ సార్. Version of సార్ మీకు ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే నాకు డేటా కావాలి. ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే నాకు డేటా కావాలి అంటే ఈ స్క్రీన్ కి సంబంధించిన ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో కాల్ చేస్తాం సరిపోతుందా లేదా? ఎస్ సార్, ప్రీ ప్రాసెసింగ్. Okay, pre-processing of this one. Okay, now I'm going to open by using live UI. Now I'm calling my activity. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. yes sir. Yes, sir. Okay, now next one అండి. Next one. Okay, next requirement. Sir, నేను okay, next I'm going to click on submit screen. Next screens లో ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము అంతకుముందు మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రాపర్టీస్ ని డ్రాగ్ చేస్తామో. Why it is showing like that? Okay, now I'm going to open this screen. Okay, open this screen. Okay, I'm going to drag some more properties, whatever we created. ఓకే, ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కార్డ్ టైప్ అవి డ్రాగ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఓకే ఇక్కడ కూడా సెట్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే కార్డ్ టైప్ మాస్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఒకసారి ఒక డిఫరెంట్ డేటా సెట్ కావాలి, వీసా అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, సమ్ డిఫరెంట్ డేటా అనేది సెట్ కావాలి అనేది ఇది మన రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ ప్రాసెస్. Okay, create technical and activity. Okay, set card number. Okay, set card number అని ఒక యాక్టివిటీ ఇలా క్రియేట్ చేశానండి. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నౌ చూడండి. ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ సెట్ చేయాలి కదా డేటా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్. ఓకే, కార్డ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ రాశానండి. కార్డ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ రాశాను 1 2 3 అని. Again I'm going to use one more method. Okay, again I'm going to use one more method. Okay, రాశానండి. ఓకే, సేవ్. కాన్ సేవ్. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్దాము. A equal to 10, A equal to 20. What is the final value of A? 20 sir. ఇక్కడ ఇలా ఎలా సెట్ చేసామండి? ఇక్కడ 1 2 3. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్డ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్? 5 6 7 8. Sir. సార్ మరి ఎట్లా అండి? when you want to execute this method and when you want to execute this method based upon some condition, if you want to execute any method based upon some condition, if you want to execute any method, what you want to do? Run rule. ఎస్ సార్. దాని వెన్ రూల్ అని చెప్తాను. ఓకేనా, వెన్ రూల్. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ దిస్ వన్.
సెలెక్ట్ దిస్ వెన్. ఏం రాయమంటామండి వెన్ కార్డ్ టైప్. ఇలా మనం వెండర్లు క్రియేట్ Card type. చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. ఈక్వల్ టు మాస్టర్ కార్డ్. కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ చేయాలి కీప్ ద స్టెప్. ఇలా రాసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ సార్. ఎస్. చూడండి, అంటే ఇప్పుడు ఇది మాస్టర్ అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అంతేనా మనం ఇచ్చింది ఇక్కడ? చెప్పండి. Yes, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. ఎస్ ఎస్. నేను ఆ రోజు థియరిటికల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూడండి. ఓకే, కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ స్కిప్ ద స్టెప్. స్కిప్ ద స్టెప్. ఓకే, నౌ గో హియర్. మరి ఎక్కడ కాల్ చేద్దాం? వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ దట్ యాక్టివిటీ? కమ్ ఆన్, వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ? BGC info. In BGC info. BGC info. ఓకే, Action pre-processing. Post processing. Sir, while ఒకసారి థింక్ submitting, చేసుకొని మీరే Sir, చెప్పండి. pre-process. అసలు డేటా ఎప్పుడు రావాలో చెక్ చేసుకోండి బ్రో. Okay, sir. sir, we need to refresh, sir. While submitting, sir. And we'll pass the activity, sir. ఎప్పుడైతే ఇది Start క్లిక్ type. చేస్తామో అప్పుడు రావాలా, లేకపోతే ఈ ప్రీ లోడింగ్ పోస్ట్ లోడింగ్ లో కావాలా? While While you are selecting, submitting, I mean, while clicking, sir. అయితే మరి అలాంటప్పుడు ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ప్రీ లోడింగ్లు అవన్నీ ఎందుకు? ఈ సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. yes, Yes, sir. ఓకే, మీరు థింక్ చేసుకోండి. ఎందుకు మనం అంత రాంగ్ చెప్తున్నాం? అంతకుముందు అతను ఫుల్ నేమ్ దగ్గర చెప్పాడు కదా, సేమ్ అలానే ఉందా లేదా సినారియో? మీరే చెప్పండి. సేమ్ yes, అదే నేనేం చెప్తాను, tablet. when I'm going to click on this submit button, when I'm going to click on this radio button check box, which are getting some data, immediately need to think click. రేడియో బటన్ ఏమంటాము? క్లిక్ అంటాము. ఇక్కడే ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నాము? నాది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు డేటా రావాలి. అందుకే నేను నా యాక్టివిటీని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. సెట్ కార్డ్ నెంబర్. Now I'm going to call here. Okay, now I'm going to call here. Now go here and refresh. Now observe here. Now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇలా థింక్ చేసుకోండి అండి. మనము సింపుల్ గా మీరు చెప్పొద్దు, ఓకే ఇక్కడే ఎందుకు కాల్ చేసాము? పోస్ట్ లోడింగ్, ప్రీ లోడింగ్ కాదు. ఎప్పుడైతే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు డేటా రావాలి. ఓకే, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్. సార్ నేను ఎప్పుడైతే నా స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా మెయిల్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. when I'm loading the screen, at that time I want to select ఒక మెయిల్. ఇప్పుడు చెప్పండి. Activity create చేయాలి, sir. ఒక యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేయమన్నారు, చేస్తున్నా. ఒక మీరు చెప్పినట్టే యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేశాను. ఏం చేయమంటారు? ప్రాపర్టీ సెట్ యూజ్ చేయమన్నారు. ఓకే, యూజ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ వన్ Gender, male. Yes, sir. మరి ఈ యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ? కమ్ ఆన్, వేర్ వి నీడ్ టు కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ? ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు థింక్ చేసుకోండి. లోడ్ అయ్యేటప్పుడు నాకు జెండర్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. పర్సనల్ ఇన్ఫో. పర్సనల్ ఇన్ఫో. Pre processing. Why? Yes, sir. Yes. Because మనకు ఆల్రెడీ సెట్ అయి ఉండాలి కదా సార్. రీలోడ్ చేసేటప్పుడు ఉండాలి కదా సార్. అదే అంతే. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ ఫైల్ మళ్ళీ వినండి అండి. ఓకే, ఎవరికైతే కొంచెం అర్థం కాలేదో చూడండి. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేశాను, ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ అయిందా? ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఇది లోడ్ అయ్యేటప్పుడే నాకు ఇక్కడ టిఎన్ అని కేఏ అని సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండాల. స్టేట్ అనేది చెప్పండి. స్టేట్ Create one activity. యాక్టివిటీ.
అలా అని ఎక్కడ కాల్ చేస్తాము? ప్రీ లోడింగ్ ఆఫ్ ఎక్కడ? సెలెక్ట్ Reloading of personal loan. states, సెలెక్ట్ Personal loan. personal info లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇంకో యాక్టివిటీని కాల్ చేయగలుగుతామా? ఏం చేయండి. నో సార్. We can. మరి ఏం చేద్దాం? సార్ 2 యాక్టివిటీస్ ని కాల్ చేయలేమా సార్ ఒక్కసారి? అదే We కదా, can set మీరే another meeting, చెప్పాలా, sir. మీరే చెప్పాలా? సార్ we can సార్ We need to take another meeting. ఏం ఇంకో చెప్పాలి యాక్టివిటీ మీరే. రన్ యాక్టివిటీని కూడా యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ ప్రీ యాడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయమంటావు? లో ఒకటే ఉంది కదా ఇక్కడ. అదే ఎవ్రీ క్లాస్ అండి, నిన్న క్లాస్ ఈ రోజు క్లాస్ కి లింక్ అయి ఉండేది, ఈ రోజు క్లాస్ రేపు క్లాస్ కి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏం కాదు, Yes. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కొంచెము ఓకే, ఆల్రెడీ యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నారు. ఓ ఇక్కడ నేను ఇంకో స్టెప్ యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. ఆల్రెడీ ఎవరో కాల్ చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ మై బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ స్టెప్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ మాడిఫై దట్ యాక్టివిటీ, ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఇట్సెల్ఫ్. yes or no bros? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. All branch. నేను ఒక స్టెప్ యాడ్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడే చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆల్రెడీ యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నారు. యాడ్ అయిందా లేదా? ఓకేనా? ఎస్ సార్. లేదు బ్రో, నేను ఇంకొక యాక్టివిటీ కాల్ చేసుకుంటాను నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము. మరి ఏంటి? యు నో ఎస్టర్డే కాన్సెప్ట్ నేను డిస్కస్ చేసా. Call సార్ branch. కాల్ ఆర్ బ్రాంచ్. మరి ఎందుకు చెప్పలేకపోయావు? సారీ. నిన్న కాన్సెప్ట్ నిన్న మనం బ్రో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ. నువ్వు చెప్పినట్టే క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, క్రియేట్. ఏం చేయమంటావు? చెప్పండి. స్టేట్ బ్రో, స్టేట్ ఈక్వల్ టు కేఏ. ఈ యాక్టివిటీని ఉన్న ఆల్రెడీ ఒక వాళ్ళ యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేసి ఇలా కాల్ చేస్తాను. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ సార్. ఓకే, థింక్ చేసుకోండి అండి. మనం చెప్పిన ప్రతి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఏం అడుగుతారో కూడా మనకు తెలియదు అనమాట. గెస్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏజ్ అనేది 19 కన్నా లెస్ దాన్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు షో సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. I want to show some error message. This is my requirement. ఈ మెథడ్స్ అండి. ఓకేనా? ఇక్కడ రాస్తాను. We can set the error messages in property level. ఓకే, ఏంటి సార్ ప్రాపర్టీ లెవెల్ అంటున్నారు? ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటే ఓకే, ప్రాపర్టీ లెవెల్ అన్నారు, అర్థం కాల. చూద్దాం. ఓకే, బై యూజింగ్ సెట్ మెసేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇవన్నీ. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. ఎర్రర్ మెసేజెస్ యూ కెన్ షో ఇన్ పేజీ లెవెల్. మీకు ప్రాపర్టీ లెవెల్ ఏంటి, పేజీ లెవెల్ ఏంటి అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఈ ప్రాపర్టీ లెవెల్లో చూపించాలనుకుంటున్నారా లేదా ఇక్కడ ఈ టాప్ లెవెల్లో చూపించాలనుకుంటున్నారా అనేది మీనింగ్ అండి. అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అడిగితే అలా. ఓకే బ్రో, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, నౌ టెక్ ఏజ్. ఓకే, ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ప్రాపర్టీ సెట్ మెసేజెస్, మినిమం క్యారెక్టర్స్, ప్రాపర్టీ సెట్ మెసేజెస్. ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇది రిమూవ్ చేసేసేయండి. Okay, what message you want to show, you can write that message. Okay, you are not eligible for personal loan. ఏ ప్రాపర్టీకి చూపించాలనుకుంటున్నారు? ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీకి చూపించాలనుకుంటున్నారు. You want to show this message always? మీరే చెప్పండి, ఏం చేయమంటారో మీరు చెప్పండి. When age is less than 19.
when okay. condition. Otherwise skip exit the activity. just for exit Exit activity. ఇది కొని మీ ఇష్టం సార్, నేను స్కిప్ ఇస్తాను ఏమైనా ఇద్దాను ఏం కాదు. అంటే స్కిప్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటే వాడతామా సార్, లేదంటే ఇక్కడ కూడా స్కిప్ ఇవ్వచ్చా సార్? అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, నేను మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా చెప్పడం కోసం ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఇంకా నౌ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? Personal వేర్ మీ personal info is పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ నాట్? Yes sir, post. after entering. Sir, post while submitting sir, while entering the data. సూపర్ సార్. నో మీరు ఒక్కొక్క సార్ నాకు నేను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించమన్నా. ఓకే, నాకు చూడండి మీరు చెప్పినట్టే నేను చేస్తాను. ఓకే, నౌ నేను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు చూపించమన్నా అంటే ప్రాపర్టీ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది చూపిస్తుందా లేదా? Yes, sir. ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీ దగ్గర బ్రో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో లైక్ దట్ బ్రో. మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది కదా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో లైక్ దట్. మరి ఎలా సార్? నేను ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాపర్టీ దగ్గర నేను ఎంటర్ చేసి బయటకు వస్తానో అప్పుడు చూపించాలి. అంటే అప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేస్తారు? ఇక్కడ కాల్ చేయొచ్చా లేదా? మీరే చెప్పండి. అంటే డిపెండ్స్ అండి. నేను అక్కడ కాల్ చేయగానే బ్రో ఇక్కడ ఎందుకు కాల్ చేయ, ఇక్కడ కూడా కాల్ చేయొచ్చు కదా. ఇఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ లైక్ దట్ దెన్ యూ కెన్ చూడండి. ఇప్పుడు అంతకుముందు నేను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేసింది. ఇప్పుడు చూడండి, అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మీరు డిఫరెంట్ గా కాల్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే సార్, ఇక్కడ ప్రాపర్టీ లెవెల్ అదే కానీ ఇలా కాకుండా ఇంకొక వే ఏమున్నది? ఓకే, ఇంకొక వే ఏముందో చూద్దాం. ఇంకొక వే గో టు ది యాక్టివిటీ. ఇంకొక వే ఏంటండి? పేజ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదంటే ఏం చేయాలి? స్కిప్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదంటే ఏం చేయాలా? ఓకే సార్. చూడు, డిఫరెన్సెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే. యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్. సింపుల్. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏమో మీకు ప్రాపర్టీ దగ్గర కూడా ఎర్రర్ మెసేజ్ అలా చూపించండి. ఓకే, అపియరెన్స్ అన్నమాట. అంటే దాన్ని ఏమంటాము, ప్రెజెంటేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడ ఓవర్గా ఇన్ ద టాప్ లెవెల్ ఇట్ విల్ షో దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే ఎవ్రీవన్, క్లియర్ అయిందా అండి? ఓకే, వంశీ నీ ఏజ్ ఎంత? 27 సార్. ఎలా చెప్పగలిగావు? బేస్డ్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. దేంతో కంపేర్ చేసుకున్నావు? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టు ప్రెసెంట్ ఇయర్ సార్. అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టు ప్రెసెంట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మన ఏంటి? నీ ఏజ్ ఎంత అనగానే ఇమీడియట్ గా బ్రో 27 ఇయర్స్ అన్నావు. ఏ బేస్ మీద కంపేర్ చేసుకున్నావు బ్రో? ఈ రోజు డేట్ తో నేను కంపేర్ చేసుకున్నాను, అవునా కాదా? ఓకే, ఈ రోజు డేట్ తో నేను కంపేర్ చేసుకొని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా నా యొక్క ఏజ్ అన్నావు. ఓకే బ్రో, ఫైన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అదేనా? వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ మన రిక్వైర్మెంట్ నేను ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తానో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఏజ్ అనేది రావాలి. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేట్ ని ఈ రోజు డేట్ తో కంపేర్ చేసుకోవాలా లేదా? అలానే సెకండ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అర్జున్ రెండు ఈక్వలా? Different, sir. There is Different. capital and here is Capital A and small a. దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం అంటే ఏమంటాం? మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఏమనుకుంటారు? అది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి సార్. అది ఇగ్నోర్ చేస్తే, క్యాపిటల్ స్మాల్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తే
ఈక్వల్ సార్. రెండు ఈక్వల్. అంటే మీరు Yes, sir. ఏం ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఈక్వల్ చెప్పండి. స్మాల్ అని క్యాపిటల్ ఏ చేస్తారు. అప్పర్ కేస్ అండ్ లోవర్ కేస్. మీకు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నానంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కోసం అన్నమాట. దీన్ని ఈక్వల్, ఇగ్నోర్, కేస్. ఓకే అంటే ఓకే సార్. సార్ చూడండి బ్రో, ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ ది ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ ది కేస్ సెన్సిటివ్ దెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇంకా టెక్నికల్ గా మీరు మాట్లాడాలంటే అవునా కాదా బ్రో చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది బ్రో, ఈక్వల్ అవ్వు, ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయి, కేస్ సెన్సిటివ్. అవునా? ఎస్ సార్. మీరే చూడండి, మీకు అసలు ఏంటి ఇది నాకేం అర్థం కాలేదంటే చూపిస్తాను మీకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ హియర్. Okay, when I'm going to select master, I'm getting a data. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేను ఎం అనేది క్యాపిటల్ ఇచ్చాను కావున అది వర్క్ అవుతుందండి. యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఓపెన్ మై యాక్టివిటీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ గివ్ ఏ స్మాల్ సెట్ కార్డ్ నెంబర్. ఇప్పుడు వర్క్ అవుద్దామో చూద్దాం. ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ స్మాల్ ఇచ్చాను, ఎం అనేది స్మాల్ ఇచ్చా. ఓకే, ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుందేమో చూద్దాం. నౌ గో హియర్. వర్క్ అయిందా బ్రో? చూడండి వర్క్ అవుతుందా సార్? మరి ఎమ్ రెండు ఈక్వలే కదా బ్రో, ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు సార్? నాకు స్మాల్ ఇచ్చినా సరే క్యాపిటల్ ఇచ్చినా సరే నేను ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఓకే, వీటిని ఏమంటామంటే ఫంక్షన్స్ అంటామండి. ఎలా రాస్తామో చూడండి. ఇక్కడ గీర్ ఐకాన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వెన్ రూల్ లో కూడా ఎక్కడైతే ఈ సింబల్ కనిపిస్తుందో ఆ సింబల్స్ దగ్గర మనము ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు అని. ఇలా కాల్ చేయండి, ఇలా క్లిక్ చేయండి, బ్రౌజ్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇలా టైప్ చేయండి. మీకు తెలియకపోతే ఇలా టైప్ చేయండి, ఇలా క్లిక్ చేయండి, ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ అని. ఇక్కడ మీకు బ్రాకెట్ లో మౌస్ ఓవర్ ఇచ్చారంటే నీట్ గా బ్రాకెట్ లో స్ట్రింగ్ నెంబర్ 1 అండ్ స్ట్రింగ్ నెంబర్ 2 అని ఉంది. స్ట్రింగ్ నెంబర్ 1 అండ్ స్ట్రింగ్ నెంబర్ 2 బ్రాకెట్ లో అండి. ఫైనలీ ఇట్ విల్ కంపేర్ ద 2 స్ట్రింగ్స్ అని. ఈక్వల్ అంటే ఏంటి బ్రో? నీ ఏజ్ నా ఏజ్ ఈక్వలే అంటే నేను కంపేర్ చేసుకున్నట్టేనా మీతో? నీ శాలరీ Yes, నా sir. శాలరీ, నీ శాలరీ కన్నా నా శాలరీ తక్కువ అంటే యు ఆర్ కంపేరింగ్. అవునా కదా? యు ఆర్ కంపేరింగ్ వాట్? Yes. శాలరీ. యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ శాలరీ, యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఏజ్. ఎలా కంపేర్ చేస్తాము? వంశీ శాలరీ, అర్జున్ శాలరీ కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకో. సార్ ఎలా కంపేర్? ఇక్కడ చూడండి బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారు. ఏం కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నావయ్యా? ఓకే, నేను స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఐకాన్ ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ డాట్ ఇవ్వండి. ఏం కంపేర్ చేయాలి? కార్డ్ టైప్ యొక్క ప్రాపర్టీ. ఏమేది? ఈ ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఏం వాల్యూ వచ్చింది? మాస్టర్ ఆర్ వీసా. అవునా కాదా? ఇచ్చా. Yes. ఇప్పుడు నేను చూడండి దేంతో కంపేర్ చేయాలి? మాస్టర్ అనే దాంతో కంపేర్ చేయి. చూడండి సింపుల్ గా కార్డ్ టైప్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాస్టర్ అని వచ్చింది. ఆ మాస్టర్ ఇక్కడ స్మాల్ తో ఉన్న మాస్టర్ రెండు ఈక్వల్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఎందుకు? ఇగ్నోర్ చేసేసి కేస్ సెన్సిటివ్ ని ఇగ్నోర్ చేసేసి. ఇప్పుడు చూడండి ఇదే సినారియో ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాను మీరే చూడండి. అంతకు ముందు వర్క్ అవ్వాలా, ఇప్పుడు వర్క్ అయిందా లేదా బ్రోస్? Yes, sir. తర్వాత వంశీని అడిగా, బ్రో నీ యొక్క ఏజ్ ఏంటి అని. ఏం చెప్పాడు? 27 అన్నాడు. దేంతో కంపేర్ చేసుకుని చెప్పమంటే ఈ ఇయర్ అన్నాడు. ఒక ఈ రోజు డేట్ తో కంపేర్ చేసుకుని నా యొక్క ఏజ్ చెప్పాను బ్రో అంట. అంటే డిఫరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసావా లేదా బ్రో చెప్పండి. Yes, sir. ఓకే, ఏం చేసావు? ఈ రోజు డిఫరెంట్ చేసావా లేదా? Yes, sir. డేట్ టైమ్ డిఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండి, కంపేర్ ది డేట్స్. ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చూడండి అండి. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్నది? ఓకే, డేట్ కావాలి నాకేంటి? డేట్ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి. ఓకే, ఎలా చేద్దాం మీరే చెప్పండి. ఒక ఫంక్షన్ కోసమో నేను ఏం చేస్తాను? ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేద్దామా? డేట్ రావాలంటే ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేద్దామా?
I'm creating one activity. Calculating age. Calculating age. ఏం చేయాలి బ్రో మీరు? ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదేనా మీ ఎయిమ్? ఎస్ సార్. ఏజ్ అనేది ఏ బేస్ మీద ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైతే గీర్ ఐకాన్ ఉందో ఆ గీర్ ఐకాన్ దగ్గర మనం ఫంక్షన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము. డేట్ ఇలా టైప్ చేయండి, డేట్ టైం టైప్ చేయండి. ఇక్కడ కంపేర్, డేట్ టైం కంపేర్ అని స్ట్రింగ్ బిగినింగ్ డేట్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఎండ్ డేట్. బిగినింగ్ డేట్ అని ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రింగ్ బిగినింగ్ డేట్ అంటే మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఎండ్ డేట్ ఈ రోజు డేట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ప్రెసిజన్ అంటే ఇయర్ కావాలా, డేస్ కావాలా, మినిట్స్ కావాలా, సెకండ్స్ కావాలా అన్నది. ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి. చూడండి బ్రోస్, అక్కడ ఏమేమంటారు? డేట్ ఆఫ్ బర్త్, దాని తర్వాత ఈ రోజు డేట్ కంపేర్ చేయాలా లేదా? ఎస్ సార్. టైం డిఫరెన్స్, ఇచ్చుకోండి. ఇదే డేట్ కదా, ఓకేనా? దీన్ని కూడా డేట్ వాల్యూ తీసుకోండి. వీటిలో డేట్ వాల్యూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా డేట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. డేట్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ లేండి, ఈ ఫంక్షన్ ఇది మీకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటే కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ టుడేస్ డేట్. ఓకే, నా ఏం కావాలి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఇదే డేట్ లో ఇక్కడ నేను డబుల్ కోలన్ ఏం కావాలండి మీకు? ఇయర్ కావాలి. ఓకే, నవ్వు చూడండి, ఇయర్ ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి, అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేయవచ్చు. ఇదేంటి క్లోజ్ అయిందా లేదా ప్రాపర్ గా? ఎస్ సార్. బ్రాకెట్స్ సెకండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అవ్వలేదేమో. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి అండి, నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందో లేదో చెప్పండి. క్యాలిక్యులేట్ అయిందా 2018 కి? వై అని ఇచ్చానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇయర్ అని లెక్క. ఓకే, ఇక్కడ ఇయర్ అని ఇచ్చా. ఇక్కడ చూడండి, నేను మంత్ అని ఇస్తున్నా, ఎం అని ఇచ్చా. ఏం క్యాలిక్యులేట్ అయిందో చెప్పండి? 36 months. డే ఇచ్చా, ఏం క్యాలిక్యులేట్ అయింది? ఓకే, ఓకేనా? గుర్తు సింపుల్ అండి. ఇది ఏంటో చెప్పండి సార్ అంటే ఫంక్షన్స్ బ్రో. ఓకేనా, డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ టుడేస్ డేట్. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్స్ అండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంచెం మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయగా మీకు ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, మధ్యలో ఇక్కడ మీకు ఇయర్ కావాలంటే ఇయర్, మంత్ కావాలంటే మంత్, డేస్ కావాలంటే డేస్ అనేది ఇవ్వండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? వేర్ వి నీడ్ టు కాల్? డేట్ సార్, ఈ ఏజ్ లో కాల్ చేయాలి సార్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనం ఎంటర్ చేసినాక ఏజ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా సార్? ఎక్కడ కాల్ చేయమంటారు మరి? చెప్పండి. ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నారు? సెక్షన్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దగ్గర కాల్ చేస్తే సరిపోతుందా లేదా? ఎస్ సార్. ఎందుకు ఎక్కువ అంత థింకింగ్? రాంగ్ ఏం కాదు కదా. యూ కెన్ కాల్ హియర్. ఇక్కడ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ సార్, ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తాం? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏజ్ రావాలి. ఏజ్ రావాలి. నౌ గో హియర్. నౌ చూడండి, నౌ యూ కెన్ ఎంటర్ సమ్ డేట్. నౌ యు ఆర్ గెటింగ్. అర్థమైందా అండి? ఎస్ సార్. సార్ ఓకే,
సార్ అంటే చెప్పండి మనం వంశీ. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఇచ్చాం కదా సార్. సార్ ఏజ్ కి ఎలా అటాచ్ అయింది? ఎలా అటాచ్ అయిందంటావా? సెక్షన్ నుంచి అంటే యాక్టివిటీ కావాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. yes sir, yes sir. మరి చెప్పు ఏజ్ ఈక్వల్ 10 years సార్. బ్రో, 10 అనే వాల్యూ ఏకి ఎందుకు సెట్ అయింది? అర్థమైంది సార్, ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. సారీ, అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ బ్రో, ఇక్కడ ఏం చేసావు? ప్రాపర్టీ సెట్ దగ్గర ప్రాపర్టీ సెట్ ఎస్ సార్ అర్థమైంది. ఏజ్ అది చూసుకోలేదు సార్. దగ్గర ఏమి ఇచ్చావు? ఈ డిఫరెన్సెస్ దీనికి సెట్ చేసావు, అవునా ఎస్ కాదు? సార్ ఏజ్ ఎస్ సార్. ఓకేనా అండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే, నాకు ఇది ఒక్కటి ఇది ఎలా సేమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ డి అని ఇవ్వండి. మీరు ఏం చేయాలంటే అసైన్మెంట్స్ గా, ఓకే, నాకు అసైన్మెంట్స్ గా ఇది ఒకటి అండి. If purchase date is greater than 30 days, at that time I want to show this one. Okay, this is the one and this is the one. These are the two assignments you need to complete before tomorrow session. అర్థమైందా? ఓకే సార్. Before tomorrow session you need to complete these two things. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఈ శ్రీ